Welcome to Learn English with Priyantha. ඔයාලගේ online spoken English class එක. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Learn English with Priyantha online spoken English class එකට. දැන් අපි මේ ආරම්භ කරන්න යන්නේ 2021 වසරේ අපි අලුතෙන්ම පටන් ගන්න අලුත්ම spoken practice class එක. මේ class එක අපි ආරම්භ කරන්නේ මුලින් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආස අයට මාර්ගය පහදලා දෙන්න. හොඳයි. දැන් කොහොමද අපි මේ පන්තියේදී අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නෙ? දැන් අපි මේ පන්තියේදීත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඇත්තටම දවසක් තුලින්. අද පටන් ගන්න මේ සීරීස් එකේ තියෙන කන්වර්සේෂන් එකේ ප්‍රශ්නයත් පිළිතුරත් බොහෝ විට වෙන්නේ තනි වාක්‍ය ඒවා. දැන් මේ දෙබසෙදී අපි ඇත්තටම යොමු වෙන්නේ ඉතා කෙටි වාක්‍යවලට. දැන් මේ ක්‍රමවේදය ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මුලින් ඉඳන් සරල ලෙස ඉංග්‍රීසි කතන පුහුණුව පටන් ගන්න කෙනෙක්ට. දැන් අපි මේ පුහුණු වෙන්න යන මේ දෙබස්සේ ෆයිල් එක ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන description box එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ කරන්නේ section 1, section 2, section 3, section 4 සහ words bank account කියන අංශ වලට බෙදලා. නමුත් අද ඉඳන් මේ ක්‍රමවේදය මම තවත් අලුත් කරනවා ඔයාලට පහසු කරනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස? දැන් section 1 සහ section 2 කියන දෙකේම අපි ඇත්තටම කරන්නේ අද මාතෘකාව ගැන විග්‍රහ කරලා වාක්‍ය ගැන විග්‍රහ කිරීම. දැන් ඒ කොටස මම ඒක වෙන් කරලා තියෙනවා introduction කියලා. දැන් මේ introduction කියන මේ පළවෙනි කොටසේදී ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනා වූ මාතෘකාව ගැන හැඳින්වීමකුත් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයත් ඒවයි සිංහල තේරුමත් භාවිතයත් ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. එතකොට words bank account එකට අපි වචන එකතු කරන්නා වූ ඒ ක්‍රියාවලිය අපි අරගෙන ආවලා තිනවා introduction එකට. එතකොට අද ඉඳන් words bank account එකේ වචන ටික ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ introduction එක තුලදිම. දැන් මේ introduction එකෙන් පස්සේ අපි යන්නේ dramatization කියන කොටසට. දැන් මේ dramatization කියන කොටසදී ඇත්තටම වෙන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නනවා අර අපි section 3 එකේ කරා වගේ මේ වාක්‍ය කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියන එක මේ dramatization කියන මේ අලුත් කොටසේදී මම කරලා පෙන්නනවා. දැන් මේ dramatization එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු උච්චාරණය අනුව කියනවා නම් dramatization කියන මේ කොටසින් පස්සේ අපි එන්නේ role play කියන කොටසට. මේ role play එකේදී ඇත්තටම ඔයත් මාත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා හරියට අපි අර section 4 එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරා වගේ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ පළවෙනි පාඩමේ introduction එකට. දැන් අද අපි මේ පුහුණු වෙන්න යන දෙබසේ එහෙම නැත්නම් conversation එකේ ඉන්නා වූ චරිත දෙක අකිල සහ දුමින්ද. අකිල සහ දුමින්ද කියන්නේ හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක්. හැබැයි මේ දෙන්න අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේ මුණ ගැහෙන්නේ. මේ මුණ ගැහුණාන් පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇති වෙනා වූ සාකච්ඡාව තමයි අද අපේ conversation එක එහෙම නැත්නම් දෙබස වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අපේ වාක්‍ය ටික මොනවද කියන එක. දැන් අද දෙබස ආරම්භ වෙන්නේ අකිලගෙන්. අකිල කියනවා good morning කියලා දුමින්දට. දුමින්දත් පිළිතුරු දෙනවා good morning කියලා. So how are you? So how are you කියන්නේ වාට කොහමද? Good, I'm fine. How are you? ඔව් මම හොඳින්. වාට කොහමද? I am fine too. මමත් හොඳින්. So how are things? මොනවද විස්තර? Nothing special. විශේෂ දෙයක් නැහැ. I am fine as usual. සාමාන්‍ය පුරුදු විදියට මම හොඳින් ඉන්නවා. When was the last time that we met දුමින්ද? අපි අවසානටම හම්බුනේ කවද්ද දුමින්ද? I also do not remember. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ I also don't remember කියලා. ඒ කියන්නේ මටත් මතක නැහැ. I think it was years before. මං හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා. Where are you these days? ඔයා කොහෙද මේ දවස්වල? I am in Nuwara these days. මම මේ දවස්වල ඉන්නේ නුවරඑළියේ. Then are you on vacation these days? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දවස්වල නිවාඩු පිට දින්නේ? Yes, I am on vacation until the end of this month. ඔව් මම මේ මාසයේ අවසාන වෙනකන් නිවාඩු පිට ඉන්නේ. We are also on vacation these days. අපිත් මේ දවස්වල නිවාඩු පිට ඉන්නේ. Campus starts again next month.
විශ්වවිද්‍යාලයේ නැවත පටන් ගන්නේ ලබන මාසයේ. So what are you doing these days? ඉතින් මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ? Nothing special. විශේෂ දෙයක් නැහැ. I am doing a project these days. මම මේ දවස්වල project එකක් කරනවා. By the way අකිල. ඒක නෙමෙයි අකිල. Have you been to නුවරඑළිය? ඔයා නුවරඑළිය ගිහින් තියෙනවද? Not recently. Why did you ask? Not recently. ළඟදී නෙමෙයි. ඇයි ඔයා ඇහුවේ? Why did you ask? We are leaving for නුවරඑළිය tomorrow. අපි හෙට නුවරඑළිය යනවා. We are leaving for නුවරඑළිය tomorrow. You also can join us. ඔයාටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. How many days are you going to stay there? ඔයා දවස් කීයක් විතර එහෙ නවතින්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? 3 days. දවස් 3යි. My residence is there. මගේ නිල නිවාසය තියෙනවා එහෙ. How many of you are going? ඔයාලා කී දෙනෙක් යනවද? Only our family. ඒ කියන්නේ අපේ පවුලේ අය විතරයි. Then there is no problem. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ. I'll come to. I shall come to. මමත් එන්නම් කියන එක. All you have to do is come. ඔයාට තියෙන්නේ එන එක විතරයි. All you have to do is come. I will take care of the expenditure. Expenditure කියන්නේ වියහියදම් කියන එක. මම වියහියදම් ගැන බලා ගන්නම්. Then how are we going? Then එහෙනම් how are we going? අපි කොහොමද යන්නේ? In our van. අපේ van එකේ. Will there be room for everyone? Will there be room for everyone කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම ඉඩ තියෙයිද කියන එක. ඔක්කොන්ටම ඉඩ ඇති වෙයිද කියන එක. room කියලා කියන්නේ ඉඩ ප්‍රමාණය. ඉඩ ඇති වෙයිද? I think it will be enough. Enough කියලා කියන්නේ සෑහෙනවයි කියන එක. ඇති කියන එක. I think මම හිතන්නේ it will be enough. අපෝ ඒක ඇති වෙයි. I think it will be enough. ඒක ඇති වෙයි. There are only 7 people with you. ඔයත් එක්ක ඉන්නේ 7 දෙනයි. At what time do we leave tomorrow? අපි හෙට කීයටද පිටත් වෙන්නේ? At what time කීයටද? Do we leave? Leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා කියන එක. Tomorrow හෙට. Let's go early in the morning at about 5 a.m. Let's go early in the morning. අපි වේලාසනම පාන්දරම යමු 5ට විතර. At about 5 a.m. That is good. ඒක හොඳයි. දැන් මේ තමයි අද අපේ කන්වර්සේෂන් එක. අපේ දෙබස. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ ඩ්‍රමටයිසේෂන් කොටසට. එතනදී මම ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා කොයි විදිහටද මේ දෙබස එහෙම නැත්නම් කන්වර්සේෂන් එක අපි කරන්න ඕනේ කියන එක. කොයි විදිහටද මේක රියල් විදිහට මේ දෙන්න කතා කරන්න කියලා. Good morning Duminda. Good morning Akila. So how are you? Good, I am fine. How are you? I am fine too. So how are things? Nothing special. I am fine as usual. When was the last time that we met, Duminda? I also do not remember. I think it was years before. Where are you these days? I am in නුවරඑළිය these days. Then, are you on vacation these days? Yes, I am on vacation until the end of this month. We are also on vacation these days. Campus starts again next month. So, what are you doing these days?
Nothing special. I am doing a project these days. By the way, Akila, have you been to Nuwara? Not recently. Why did you ask? We are leaving for Nuwara tomorrow. You also can join us. How many days are you going to stay there? 3 days. My residence is there. How many of you are going? Only our family. Then there is no problem. I'll come too. All you have to do is come. I will take care of the expenditure. Then how are we going? In our van. Will there be room for everyone? I think it will be enough. There are only 7 people with you. At what time do we leave tomorrow? Let's go early in the morning at about 5 a.m. That is good. දැන් මේ තමයි අපි කන්වර්සේෂන් එක කරන්න ඕනේ ඇත්ත විදිහ. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ රෝල් ප්ලේ එකට. දැන් අද කන්වර්සේෂන් එකේ ඉඳන් ඔයාලට මම අවස්ථා දෙකක් ලබා දෙනවා කන්වර්සේෂන් එක පුරුදු වෙන්න. පළවෙනි අවස්ථාවේදී මම අකිලගේ කොටස කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දුමින්දගේ කොටසින් පිළිතුරු දෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මම අකිලගේ කොටස ඔයාට බාර දෙනවා. මම දුමින්දගේ කොටස කියනවා. එතකොට එකම කන්වර්සේෂන් එකෙන් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිසස් දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අද ඉඳන්. දැන් මේ වගේ දෙයක් ලබා දෙන්න තමයි මම words bank account එකේ කොටසත් අරගත්තේ introduction එකට. හොඳයි අපි දැන් එහෙනම් role play එකට යමු. Good morning, Duminda. So how are you? I am fine too. So how are things? When was the last time that we met, Duminda? Where are you these days? Then, are you on vacation these days? We are also on vacation these days. Campus starts again next month. Nothing special. I am doing a project these days. Not recently. Why did you ask? How many days are you going to stay there? How many of you are going? Then there is no problem. I'll come too. Then how are we going? Will there be room for everyone? At what time do we leave tomorrow? That is good. දැන් අපි කරේ අපේ පළවෙනි පුහුණුව. එහෙම නැත්නම් first practicing එක. දැන් අපි යනවා second practicing එකට. දැන් ඔයාලා මේ second practicing එක කරන්න ඕනේ first practicing එක හොඳට පුහුණු වුණාන් පස්සේ. ඒක සමහරట్లాට ඔයාලට 5 පාරක් 10 පාරක් කරන්න වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේ second practicing එකට යන්න ඕනේ. දැන් මේ second practicing එක පටන් ගන්න ඕනේ ඔයා අකිලගේ කොටසෙන්. මම දුමින්දේ කොටස කියන්නේ. Good morning, Akila.
Good. I am fine. How are you? Nothing special. I am fine as usual. I also don't remember. I think it was years before. I am in Nuwara these days. Yes, I am on vacation until the end of this month. So what are you doing these days? By the way, Akila, have you been to Nuwara? We are leaving for Nuwara tomorrow. You also can join us. 3 days. My residence is there. Only our family. All you have to do is come. I will take care of the expenditure. In our van. I think it will be enough. There are only 7 people with you. Let's go early in the morning at about 5 a.m. දැන් ඔන්න අද ඉඳන් අපි කන්වර්සේෂන් දෙකක් එක ලෙසන් එකෙන් පුරුදු වෙනවා. අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු වාක්‍ය ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ වේගය පවත්වාගෙන කතා කරන්න. මූලික වටේදී නැත්නම් මූලික පියවරවලදී ඔයාලට අමාරු වෙන්න පුළුවන් මේ වේගය ගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් අධෛර්ය වෙන්න එපා. ඕනම දෙයක සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ අපි හරි ක්‍රමය ඉගෙනගෙන ඒ හරි ක්‍රමය නැවත නැවත කිරීම තුළින්. සමහරට මේ දැන් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරපු දේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ කරා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයාගේ පළවෙනිම කන්වර්සේෂන් එක වෙන්නත් පුළුවන් මේක. දැන් මේ කන්වර්සේෂන් දෙකම ඔයාලට ඕන තරම් මාත් එක්ක ක්ලාස් එකේදී පුරුදු වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හැබැයි ඇත්තටම ඒකේ වැදගත්කමක් තියෙන්නේ ඔයාලා මේක තව යාළුවෙක් ළඟට අරන් ගිහිල්ලා යාළුවත් එක්ක මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම්. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න යාළුවෙක්ව හොයාගන්න මේ ප්‍රැක්ටිසින් එක කරන්න. එහෙමනම් ඊළඟ දවසෙත් අපි ආයෙ හමු වෙනවා. තාමත් මට ස්ථිර දවසක් කියන්න බෑ කවද්ද මේ අපේ අලුත් ලෙසන් සීරීස් එකේ වීඩියෝ එක නිකුත් වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම නොටිෆිකේෂන් එක ලැබෙයි වීඩියෝ එක නිකුත් කරපු ගමන්ම. අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේත් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ලබා දෙනවා. එහෙමනම් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. ඒ වෙනකන් ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Wish you all the best.